and welcome to Herald TV News Bulletin with me, Orina. Keshav Smruti School in Daboli fell victim to a burglary on Sunday night, making it the third educational institution targeted in recent weeks. The thieves managed to make away with a substantial sum of Rs 50,000, leaving school authorities and residents deeply concerned. Shushma Korgaonkar, headmistress, requested the Education Department to look into the matter seriously and provide night security at schools. आणि इट इज बरी वायट गजाल ही आतां आमकां म्हाका दिसता वास्कोन तिसरे स्कूल पयलीं सेंट्रिजा जाले मागीर इन्फंट जेज जाले हे आयज आमचे स्कुला टार्गेट केले हेजे खंय तरी आमकां गव्हर्मेंटान आमचे डिपार्टमेंटान एज्युकेशन नोंद घेवपाक जाय आनी आमकां हायस्कुलाक आमकां डे वॉचमॅन आसा आमकां नायट वॉचमॅन ना खंय तरी डिपार्टमेंटान एज्युकेशन डिपार्टमेंट हेची नोंद घेवची आनी आमच्या स्कुलाक म्हणजे आमची जी स्कुलां आसा ताका प्रोटेक्शन दिवचें ही आमची म्हजी हे मागणी म्हाका दिसता हायस्कूल आनी हायर सेकंडरीचे टोटल अरावंड 40+ तरी आमचे कॅश ना जाल्या आनी आमचे ऑफिसान जे पळयलें जाल्यार सगळे लॉकां मोडल्यात कबडाची लॉकां मोडल्या गेट मोडल्या ती मोडल्या प्लस कबडाची लॉकां मोडल्या आनी सगळे डॉक्युमेंट जे आसा पळय डॉक्युमेंट सगळे अस्तव्यस्त उडयल्ले आसा इवन एक डॉक्युमेंट लिविंग सर्टिफिकेट एडमिशन फॉर्म जर म्हूण आमकां लॉंग लास्टींग दवरपाक पडटा आनी एक खंय तरी एक डॉक्युमेंट मिस जाल्यार खंय आमी आन्सरेबल आसा ते ऑफिसाक पळयलें जाल्यार सगळे मेस करून दवरलेले आसा हायर सेकंडरीचे ऑफिस तशें आमच्या हायस्कुलाच्या ऑफिसांनी बी तेंच्यांनी सगळे मेस केल्ले आसा आनी असिस्टंट हेडमिस्ट्रेस आनी हेडमिस्ट्रेस दोगांच्या ऑफिसान तेणी एंट्री केल्ली आसा. Another alarming instance of irresponsible driving by a tourist occurred on Monday at Morji Beach, stirring concern and condemnation from environmentalists and wildlife advocates. The incident involved a blatant disregard for regulations as a car sped through a protected area, violating the strict prohibition of vehicles on beaches, especially those recognized as vital turtle nesting sites. The reckless behavior of an inebriated tourist with a private car created disturbance and potentially jeopardized the safety of the turtles at Morji. As per sources, the car accommodated two drunk tourists who rented this private car. In a disturbing incident that has sparked outrage among environmentalists and wildlife enthusiasts alike, a viral video has surfaced capturing a car recklessly speeding along the Olive Ridley turtle nesting site in Morji. The footage, shared widely on social media platforms, depicts the vehicle carelessly maneuvering through the delicate nesting area, raising serious concerns about the impact on the Olive Ridley turtles. The incident has triggered a wave of condemnation as such vehicles are strictly prohibited on beaches, with even more stringent restrictions in place on those marked as turtle nesting sites. Conservationists and local authorities have called for legal action against those found guilty of endangering the fragile ecosystem. The video serves as a stark reminder of the importance of adhering to environmental regulations and the need for increased vigilance to protect vulnerable species during their crucial nesting periods. Goa Cabinet has introduced the Goa Erection of Shacks Temporary Structure on Goan Beaches Regulation and Control Ordinance 2023. This ordinance aims to ease the bureaucratic hurdles and simplify the permissions required for the erection of temporary shacks along the picturesque coastline. Chief Minister Dr. Pramod Sawant said no license or TCP permission will be required for erection of temporary shacks. आम्ही एक ऑर्डिनन्स हाडटा सध्या which is the Goa Erection of Shacks Temporary Structure on Public Beaches Regulation and Control Ordinance 2023 through our tourism departments. आतापर्यंत शॅक्स आनी टेम्पररी स्ट्रक्चर्स जे बिचाचेर घालताले ताका TCP लागनाशिल्ले किंवा ताका कन्स्ट्रक्शन लायसनूय लागनाशिल्ले वेरियस प्रॉब्लेम्स हाका येवपाक लागलेले आसा हे सगळे रेग्युलरायज करपा खातीर आमी टुरिजम डिपार्टमेंटाच्या थ्रू तांकां परमिशन्स दितले आनी जी एक्चुअली एट प्रेजेंट म्हणजे शॅक्स आसा ताकाय बी बाबा ताका नॉट TCP आनी येते तेजे स्ट्रक्चर आनी येते एक ठरल्या प्रमाणे त्याच हातूंत आनी लोकेशन सुद्दां एनवायरमेंट डिपार्टमेंटान ताका जो ठरोवन दिल्लो तेजी लोकेशन्स आसता म्हणजे एनवायरमेंट आनी टुरिजम डिपार्टमेंट हातूंत क्लियर कट मेन्शन केलां ताका कन्स्ट्रक्शन लायसन लागचें ना किंवा ताका TCPचें एप्रुवल लागचें ना शॅक्स आनी हाका घालपाक ह्या खातीर आमी वी आर कमिंग अप विथ द ऑर्डिनन्स फॉर एक्झिस्टींग ऑल्सो आनी इन फ्युचर ऑल्सो बींग अ टुरिस्टीक स्टेट अशा पद्दतीची टायम टू टायम आमी जेन्ना नवीन शॅक्सांक परमिशन दिता किंवा नवीन एक आमच्या पॉलिसीच्या प्रमाणे जे दिता तांच्या खातीरच द गोवा इरेक्शन ऑफ शॅक्स
stroke temporary structure on public beaches regulation and control ordinance 2023. Yeah, this involvement is of the tourism and environment department. It is not a permanent structure, it is totally temporary structure. सध्या जे आशिल्ले पळय न्ही म्हणजे ताका एप्रुवल घेताले बट ताका परत पंचायतीन परमिशन दिवचें पडटालें. अगेन इट इज नॉट अ कंस्ट्रक्शन लायसन दॅट क्रिएट्स अ मोर प्रॉब्लम. हे टेम्पररी स्ट्रक्चर हेका तेंचो बिझनेस परमिशनाक लागतलें बट नॉट फॉर द स्ट्रक्चर, ट्रेडा खातीर लागतलें. आमच्या डिपार्टमेंट ऑफ टुरिझम गोवा शेक पॉलिसी आशिल्ली. शेक पॉलिसीच्या माध्यमांतल्यान सगळ्यांक शेक्साक एप्रुवल दिताले, बट देर वॉज नो प्रॉपर स्टॅट्यूट टू गवर्न दीस पॉलिसी. थ्रू दीस ऑर्डिनन्स द स्टॅट्यूट टू गवर्न दीस इरेक्शन रेग्युलेशन कंट्रोल ऑफ ऑल दीस शेक्स ऑन द पब्लीक बीचीस वीच आर परमिटेड बाय द डिपार्टमेंट अंडर द गोवा शेक पॉलिसी ते करपा खातीर CMन हे सजेस्ट करून वी आर इंट्रोड्युसिंग द गोवा इरेक्शन ऑफ शेक्स which are temporary structures on public beaches. Teka construction license लागचे ना. All shacks covered under the tourism policy. This is all temporary structure and shacks. Central government has notified implementation of Citizenship Amendment Act. The government has notified the rules for implementation of the contentious Citizenship Amendment Act 2019 CAA. It grants citizenship to undocumented non-Muslim migrants from Pakistan, Bangladesh and Afghanistan, according to sources. Once the CAA rules are issued, the Modi government will start granting Indian nationality to persecuted non-Muslim migrants from Bangladesh, Pakistan and Afghanistan, Hindus, Sikhs, Jains, Buddhists, Parsis and Christians who had come to India till December 31st, 2014. The CAA was passed in December 2019 and subsequently got the president's assent, but there were protests in several parts of the country against it. Over 100 people lost their lives during the anti-CAA protest or police action. A 27-year-old Andhra Pradesh woman was crushed under the wheels of a four-wheeler in an accident at Starco Junction, Anjuna, in the wee hours of the morning on Monday. The deceased is identified as T. Pujita. The accident occurred after the scooter on which she was travelling dashed against a compound wall and she fell on the road and was run over by a car. Incident unfolded at Dimelo Vado in Anjuna, involving a Yamaha rape bike and a Skoda car in the early hours of Monday morning. The two-wheeler heading towards Starco Junction collided with a compounded wall, leading to both the rider men and the pilot rider, 27 years old T. Pujita, being thrown off. Tragically, the woman landed on the road and was run over and dragged by the car for about 200 meters. Authorities declare her dead. In this edition of Street Voices, Team Herald interacted with several people to gather their opinion on whether there is a purposeful negligence in letting the borders of Goa remain porous to allow drugs, weapons and contraband to enter the state. Like, subscribe and get notified. गोंय म्हणटा तें आमचें ट्युरिजम स्टेट आनी इंडियेन तर नंबर 1 आनी वर्ल्डार सुद्दां आतां टॉप 10 भितर गोंयचें नांव येता ट्युरिजमाक. सो खूब जाण ट्युरिस्ट बाय कार येतात जावं ट्रेन येतात. सो ह्यो दोन गजाली मातसो मॉनिटर करपाची पुलिसांनी गरज आसा. थंयच्यानच चडशे क्रिमिनल्स आसा ते भितर सरतात, पेडलर्स भितर सरतात. आनी आतां कितें जालां, दिल्ली सोरो सवाय जाल्ल्या कारणान व्हडले व्हडले वेडिंग्स जे आसता पळय हाय प्रोफायल बीन, तेंच्या खातीर बरो बरो म्हारग सोरो थंयच्यान सवाय म्हणून गोंयान हाडटात. कॉन्ट्राब्रँड म्हणटात पळय आमी, तें जावपाक लागलेलें आसा. आतां गोवा म्हणटा, गोवा शेअर्स बॉर्डर विथ महाराष्ट्र आनी कर्नाटका, वीच इज लायक कोस्टल बेल्ट म्हणा, डेन्स फॉरेस्ट आसा मदीं, आनी इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू ट्रॅक सर्टन थिंग्स. बट म्हाका दिसता हितून व्हडलो रोल येता तो म्हणजे ड्रग्साचो जावं फ्लॅश ट्रेडीचो जावं क्रिमिनल्सांक पळय सेफ हब अशें गोंय म्हणटात, जाल्यार म्हाका दिसता इंटेलिजन्स जो पळय आयबी टीम आसा आनी लोकल जे पळय खबरी आसता तेंचो व्हडलो रोल प्ले जावपाक जाय. सगळो जो खंय कितें मुवमेंट जाता
तो पुलिसां कडेन पावपाची गरज आसा, कित्याक इट इज इम्पॉसिबल टू ट्रॅक ईच अँड एवरी कार ऑर एवरी पॅसेंजर. बट तशेंच आमी गोंयकार म्हणून, लोकल्स म्हणून आमचो एक व्हडलो मेजर रोल आसतलो की आमी पुलिसां बरोबर एक जावन खंय आमकां कितें सस्पिशियस दिसता, जावं खंय आमकां दिसता की हांगसर बाबा ड्रग्साचें कितें तरी चालू आसा, प्रॉस्टिट्यूशन चालू आसा, जावं खंय तरी एक बाबा क्रिमिनल टायप कोण मनीस आसा, कितेंय तरी कळटा जाल्यार पुलिसांक पयलीं सांगपाची गरज आसा. आमी म्हाका दिसता सगळ्यांनी मेळोनूच समज गोंय सांबाळ्ळें जाल्यार गोंय आमचे मुखार सेफ उरतलें आनी नंबर 1 टुरिस्ट स्पॉट जातलो अक्रॉस द वर्ल्ड. एका टायमाचेर गोंया आख्ख्या संवसाराक, तेंच आख्ख्या इंडियेक सुसेगाद गोंयकार आनी सुसेगाद गोंया म्हणून लोक हिंगा येतालो. आयज गोंयान एक नांव व्हडलें दिल्लें आहा, क्रिमिनल कॅपिटल म्हणून जाल्ले पळय. आमचे बॉर्डर्स सारके उक्ते आहात, जावं ते स्मगलिंग, जावं ते ड्रग्स, जावं ते वेपन्स फ्री हँड. कोणाकूय येवन मारपाचे, क्रायम करून इंडियाचे भायर पावपाचे आनी आमच्या पुलिसेचेरूय प्रेशर हाडपाचें. हें जावन आहा एक इजी टार्गेट. गोंयांत एक इजी स्टेट म्हणून जाल्ले कडेन पळय कितल्यो क्रिमिनल केसीस जाता. गोंयांत सोट्या वेपन, भायर सोट्या गोंयांत वेपन्स येता. ड्रग्सांचेर तर लागूच आहा, ड्रग्सांचेर तर कांय कंट्रोल ना. हालीं ना आमी 5 ग्राम दवरले, 10 ग्राम दवरले. अरे हिंगा किलोनी येता, तें बंद जायना. कोण धाकटुल्या नुस्त्याक धरूंक पेंवता, व्हडल्या नुस्त्याक हप्ते मेवता. ह्यो गोंयान एक कॅपिटल, क्रिमिनल कॅपिटल जाल्ल्या कडेन आहा. क्रिमिनल एक्टिविटीज जावं त्यो फिजिकल वो ड्रग्स हें सगलें, पण लॉ अँड ऑर्डर सिट्युएशन ह्या टायपान न्हू खाबार जाल्ल्या कडेन आहा. आनी कोण धाकटे मेवता न्हू तांकां टार्गेट करून भितर उडोवपाचें. हें आमचें गोंयकारांचें काम. इतले मास्टर मायंड गोंयान पावल्ल्या कडेन आहा. डेली आमकां हें येता, नांव पिड्यार कोणाचें? न्हीज गोंयकारांचें. बाबा न्हीज गोंयकार आमी कितले आहा? वी कॅन कावंट ऑन द फिंगर्स म्हणटा पळय ते. पूण हे आतां भायले येवन आहा तेजेर क्राप करपाक वयल्यान वोट बँक करतात. अरे बाबा केल्ले गोंयांक आनी दवरलां कितें? व्हडलीं भाशणां दितात. पयले गोंया सांबाळात, हे पळय मायग्रंट्स येता, हे बॉर्डर उक्ते दवरल्यात, तेजेर मातशें स्ट्रीक करात. ना तर हें ट्युरिजम पळय गोंय आहा तें ट्युरिजम केल्लें जातलें जाल्यार क्रिमिनल ट्युरिजम जातलें एका टायमाचेर. आनी सुसेगाद गोंया आसलें पळय तें न्हू, आनी सुसेगाद गोंयकार आसले ते क्रिमिनल गोंयकार. योग तर आतां हेचेर दाखयतात पिक्चरांनी आनी हेचेर दाखयतात गोंयकार बेबदे आनी गोंयकार सकाळ फुडें सोरो पितात आनी हें म्हणून. अरे बाबा हें ना दवरात. तुमी 40 जाण आहात, हे सांबाळात. जो गोंया चड व्हडले न्हू, ह्यो क्रिमिनल एक्टिविटीज आहा म्हणून हेचेर मातशें कटल करात, योग दियात. बॉर्डर सांबाळात आमचे. हे पेनिट्रेशन पळय जाता, स्मगलिंग पळय जाता, आर्म्स एंड अम्युनिशन, कॉन्ट्राबँड आनी ड्रग्स हें कंट्रोल करना जाल्यार आमी गोंयकार म्हणून राबो नाकात. गोंया काबार. With respect to this negligence by the state government for the security at the borders of the state, and it porous state borders are porous, I don't agree with both. These both places, Zawa at the borders and the negligence, they are both sellable goods. They are atmaikta amgele, because these are the people who don't love Goa who are there, some of them. Otherwise, tell me, how can drugs, weapons, contrabands, ती की धाकली पिपिरमीट न्हू, ती धाकली बिस्कीट त्यो बोर्सांक आयल्यो हाडल्यो. Imagine guns can come in, drugs in cages can come in. So the question of negligence, it is not negligence, it is deliberate selling of the state of Goa. There is no porosity on the borders. The borders are totally open for people who are ready to buy the borders. अरे 25 रुपयांनी जरी तर you can enter the platform without a platform ticket. 10 रुपयांनी you can just come on the platform and get out. ट्रेन येल म्हणटरी त्या ट्रेनी बरोबर विदाउट तिकीट वाले कितले जाण भायर सरताय. There are so many exit points, people just get out. आमचे सगळे स्टेशनाचे वचून हुंयच्यानी भायर सरताय. So imagine people who come with contrabands.
Will they not come with well-planned pathway to get out from the stations? Stations are very open. Bus stands are open. And Kadamba basin कोण येयलो किती जाता चेकिंग Where is the checking at the borders? कारवार साम बस येता केसो checking जाता. So it is so easy yaar. This type of things to even talk, it is shameful for us. We have just lost the game now. It's very difficult. Anyway, may God bless and may the government apply their mind seriously on this and put people on the borders who actually love Goa actually. They have to be sensitized with respect to the love for Goa here. A theft was reported in Anandi Anand mini supermarket at Morji on Monday. The store owner claimed that around 1.5 lakh worth items were meticulously stolen by the thieves. Local police lodged a complaint under theft and investigation into this matter is currently going on. On Monday morning at Morji, when the store owner of Anandi Anand mini supermarket arrived to open the store, he found that burglary has taken place. He quickly called the local police and filed a complaint. As per the owner, a CCTV machine, liquor bottles and 20,000 cash were allegedly stolen from the store. The incident happened in the wee hours of Monday morning. सोऱ्याचे थोडे बॉटली आले. कितल्यांक जाले अंदाज तुम्ही लास्ट दुकान कितल्यांक बंद करता 12:30 पावणे एका मोठे दुकान आम्ही बंद केलेले. हय पूण हाच्या ऑपोजीट ही दुकानां चालू आसता मरे हॉटेल बी सगळी चालू असली पण आता फाटल्यान कितें माडा वयल्यान चढोन तिने चोरी केले काही दिसता अंदाज पण तो कोण तरी प्रोफेशनल आसतलो. तरी अंदाज कितलो जाला आसतलो लॉस जवळ 1.5 लाखा वयर जाला. 1.5 लाखा वयर कितें कितें व्हेला म्हणटा डिविडर आयला कॅश आयले आनी मेन सोऱ्याचे बाटले आयले तेणी. आनी तुमी केन्ना पळयली चोरी जाली ती चोरी जाली ती आता सकाळी जेन्ना ओपन करूंक गेले तेन्ना पळयलें. Maqbool for Herald TV. A four-wheeler rammed into a parked truck on the national highway at Kamarkazan, Mapsa. The woman driver, along with her daughter, sustained severe injuries. As per eyewitnesses, the moving truck stopped in the middle of the road and within a fraction of time, the high-speeding car bashed into the truck from behind. The mother and daughter were taken to hospital immediately for medical treatment and police were called. Investigation into this incident is going on. ट्रक वयताली वयताना मदींच बरें कितें लॅफ्ट मारून धपक्याक रावलो म्हणजे द फूड ट्रक वॉज शेकिंग लिटरली एंड इट स्टॉप ऑल ऑफ अ सडन शी वॉज ऑल्सो मुवींग शी केम एट अ सायड एंड डाउन फ्रॅक्शन ऑफ 2 सेकंड. कोणाक इंजरी बीन जाल्या गाडयेन हांगेली फाटल्या एका चेडवाक आनी तेका केसरी मॅडमाक लागला आनी चेडवा हांगा गळ्याक गेला. मिस्टेक कोणाची ती म्हाका पावोवंक जायना कित्याक तो ट्रक ऑल ऑफ अ सडन हायवेरूय रावंक शकना फाटली मारता तेजी चूक आसता म्हणटा ड्रायव्हराक मेडिकलाक ड्रायव्हर अकस्मात रावलो का पयलींच रावलो अकस्मात आनी आतां तेका विचारलें हांवें ड्रायव्हराक पळय तेन्ना तेणें कितें विचारचें जाणां हांवें विचारलें तेका कित्याक रावलो रे तूं ना गाडी म्हाजी गरम जाली न्हू म्हणून आपूण पार्क केली. डायरेक्ट काय पार्क करूंक शकना. सो लेडी चलयताली फाटली गाडी. फाटली गाडी लेडी चलयता. सो कोण कोण आसले गाडयेन तेजे चेडू आनी ती आसलेली दोनूय सीट बेल्टां घातलेली म्हणून तेंचो हो येयलो वयल्यान आमचे हे सीट कितें ब्लॅक काय दोनूय सीट बेल्ट घालून नाल्यार एर गाडी मेजर जावंक ना मेजर जावपाचें इफ शी वॉज व्हेरी फास्ट ते मेजर जाता. The Railway Protection Forces have apprehended bootlegger identified as Ashok, a native of Karnataka, for illegal possession of alcohol at Margaon railway station on Monday. RPF seized 38 bottles of Goan-made liquor valued at Rs 6,560. On Monday morning, during the normal patrolling, RPF spotted a man suspiciously standing with a bag on the platform. When police escorted the accused, he informed that he was carrying 38 bottles of Goan-made liquor valued at Rs 6,560. However, the illegal possession was seized by the RPF and the same will be handed over to the Excise Office Marga. A fire broke out at a rented residence at Karewada on Sunday late evening. Residents claim that the fire erupted due to short circuit.
Fortunately, no casualties were reported. However, the machinery suffered an extensive damage. On Sunday late evening, due to short circuit, a fire erupted in a room at Carivado, Vasco. Nearby residents came quickly to help the man whose room caught fire. They tried to douse the fire but failed. The residents then immediately called fire department for rescue. The firefighters reached on time, containing the blaze. As per the man, whose room gutted in fire, stated that a huge loss of machinery was incurred due to the fire. सगळी घरां आहे न्हू लागीं सगळीं लागीं आहे मातशें शॉर्ट सर्किट जाला आमचो मॅच रावता हिंगा आनी सगळे आमचे हिंदूच रावता हिंगा सो उजो सारको चड जालो म्हूण सगळ्यांनी वावुरले आमचे वाड्या वयले सगळे भाव भयणांनी उदो मारून बंद करता पूण तरी पूण जावना मागीर आमी फायर ब्रिगेडी आनी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटान रोखडो आमकां हेल्प केलो आनी आतां सगळे बरे भाशेन जालें. तुमचेच घर आहे? ना हांव भाड्यार रावता. कितें जालें हांगासर? मातशें शॉर्ट सर्किट जावन वायराचे कितें अंगार पडले, म्हणजे मिशीन सगळे आहले सगळे लासले आनी वायरींग आख्खी लासली. कसले मिशनरी आहले हांगासर? ड्रिल आनी प्लॅनिंग मिशीन जातली आनी कटींग मिशीन आनी ग्राइंडर आहले 4. 2053 कॉल येयल्ले आनी पळयता जाल्यार हांगा मातसो उजो पेटलेलो. उजो पेटल्यार आमी तो पालत काय तुजें कोणाक काय जावंक ना आनी बाकी सगळें सेफ आहा. खंय तरी लोकांनी खूब एफर्ट घेतले हांगासर पळय. तुमी येवच्या वेळी लोकांनी खूब एफर्ट घेतलेले. हय घेतलेच लोकांनी सुद्दां केले. Kiran Borkar for Herald TV. And in some sports news, Nathan Wallace defeated Kevin in the men's singles Inter-Serauli Badminton Tournament Trophy on Sunday. The thrilling match, organized by United Sports Club of Serauli, was played at the Serauli Church Court. In the much-anticipated match, Nathan Wallace defeated Kevin by 21-17, 21-18 in the nail-biting finals match held at Serauli. In the first and second round of match, Nathan crushed his opponent, achieving a clear victory. The boys exuded tremendous display of skills on the court in the main singles. Inasio for Herald TV. Cycling Club Pro Pedalers Warrad 6.60 organized a 60 kilometers cycling and 6 kilometers beach run at Benali Beach on Sunday. Warrad 6.60 conceptualized cyclists to running and runners to cycling as a cross-training. Benefits are tremendous, said the organizers. Pro Pedalers Cycling Club, one of the oldest registered cycling clubs in Goa. A fun duathlon was organized on Sunday, wherein participants began their beach run from Benaulim Beach and first cycled 60 kilometers along peaceful South Goa coastal roads before coming back to a run 2.5 or 6 kilometers beach run. That's all we have in today's news bulletin. Thanks for watching Herald TV News. For more news and alerts, please follow us on Heraldo on Facebook and Twitter. Take care and goodbye.